In the early 70s, after the Arab crisis happened with the oil embargoes, OPEC basically tripled the price of oil to the Western world. And at that time, America realized that they were vulnerable because they were importing about 70% of all the oil they consumed. To secure a reliable foreign source of oil, U.S. President Richard Nixon sent his Secretary of State and National Security Advisor Henry Kissinger to Saudi Arabia for a secret meeting. The result was a pact that still stands to this day. If Saudi Arabia, which at the time was the world's largest producer of oil, would sell the oil in US dollars, America would defend Saudi Arabia and make sure the House Assad would stay in power. As a direct result of this US-Saudi agreement, all other oil-producing nations also adopted the dollar as the de facto medium of exchange. Demand for it increased exponentially all over the world, and soon it had a new name: the petrodollar. Your currency is only as strong as the demand for it, just like anything else, the supply and demand. Why the petrodollar is important? It causes a demand for the US dollar. A lot of Americans don't realize that over 70% of all the $100 bills in the world are actually outside of the US. There's more $100 bills in Russia than there are in America. This stockpile of US dollars in countries around the world is because oil is bought and sold using the greenback. If oil starts trading in non-petrodollars, such as gold or a basket of currencies, or if China and Russia start trading in yuan and ruble rather than US dollars, that demand isn't there. And the way of life for the average American will be done. It will be worse than the Great Depression. To date, anyone who's potentially threatened the status of the petrodollar hasn't fared well. Libyan strongman Muammar Gadhafi publicly pushed for a Pan-African gold-backed currency that he would trade for Libya's oil. He was killed during a US-backed revolution in 2011. And just a few short years before, Iraqi dictator Saddam Husein advocated selling oil for euros. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. The U.S. invaded under the guise of looking for WMDs. Iraq did not have any weapons of mass destruction, and interestingly enough, after the Americans invaded, took over, put in their own government, the whole concept of selling oil in euros never surfaced again. Today, many countries resent the current petrodollar system, and their leading spokesperson is none other than Russian President Vladimir Putin. Americans should be very worried about what Putin can do. There is a new Cold War going on. It is the colder war. That is exactly what's going on. And who's in the center of this push? Vladimir Putin. And the petrodollar is so crucial to the colder war. The only thing holding America right now at the top is the petrodollar. And let me make it very clear. If the petrodollar dies, so does America as a superpower. Ваше Высочество, уважаемые коллеги, я очень рад нашей новой встрече. Мы придаем большое значение расширению многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с Саудовской Аравией. Это касается и наших двусторонних отношений, имея в виду, что мы самые крупные нефтедобывающие страны. Касается международных вопросов. Мы считаем, что без Саудовской Аравии ни один серьезный вопрос в регионе, конечно, решен быть не может. И для нас очень важно поддерживать с вами постоянный диалог. أشكر فخامته على الكلمات اللي تقدم فيها قبل قليل. علاقة روسيا والسعودية هي علاقة مهمة جدا واستراتيجية للاثنين، والتنسيق السعودي الروسي والتعامل السعودي الروسي مهم جدا. مثل ما ذكر فخامته نحن أكبر دولتين منتج النفط، فلا يوجد سياسة نفطية مستقرة بدون السعودية وروسيا. أيضا روسيا هي لاعب مهم دولي وهي قوة عظمى، واليوم أزمة العالم هي الشرق الأوسط، ونحن نعيش في قلب الشرق الأوسط، نعيش بأمن واستقرار وننمو اقتصاديا. لكن نريد الشرق الأوسط تستقر لكي لا نتأثر في المستقبل ولكي نساعد على النمو العالمي من خلال الشرق الأوسط.
أود أن أركز على نقطة مهمة جدا، وهو أن الاتفاق الذي توصلت إليه اليوم المملكة وروسيا ما هو إلا دليل على العلاقة الممتازة التي تربط بين الدولتين بشكل عام هذه الأيام. وهذا الاتفاق يبين أن آراء المملكة وتوقعاتها فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في أسواق النفط وصناعة الطاقة بوجه عام تتفق مع وجهات نظر الاتحاد الروسي على المدى القصير وكذلك على المدى البعيد. Фактически мы сегодня открываем новую эру нашего сотрудничества. В нашем энергетическом сотрудничестве переходим к более глубокому и тесному взаимодействию, стратегическому партнерству. Российская Федерация и Саудовская Аравия являются крупнейшими производителями нефти и странами с крупнейшим, сильнейшим влиянием на отрасль. Наша кооперация и координация будут иметь критическое значение для обеспечения стабильности на рынке. Мы договорились о координации совместных действий, направленных на стабилизацию нефтяных рынков и увеличение предсказуемости. Мы пришли к пониманию, что нужно действовать сообща, вместе, двум крупнейшим нефтяным державам для стабилизации рынков.